ইতিহাসের স্রষ্টা। ইতিহাসের স্রষ্টাকে সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে হয় না। যে জাতি ইতিহাসকে স্মরণ করতে পারে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ নেই। Three-member BNP delegation led by Secretary General calls on Chief Advisor. Operation Devil Hunt continues to maintain law and order. 1,521 arrested so far. Monetary policy for second half of fiscal year 2024 to 2025 announced, interest rate unchanged. Saudi Arabia gives stern response to Netanyahu's comment on Palestinian state in Saudi land. Palestinians have right to their own land, Saudi statement. And in Lahore, New Zealand beat South Africa by 6 wickets in second match of Tri-Nation Series. Assalamu alaikum viewers, I'm Tanzila Manar Sultana welcoming you all to news at 10. You have just heard the headlines, now moving on to news in details. The government's financial assistance to the families of the martyrs and the injured in the July uprising has officially started from today. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus inaugurated the program at the Chief Advisor's office this morning. The Chief Advisor exchanged views with the families of the martyrs and the injured in the July uprising. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus said, "Today is an important day for the families of the martyrs and the injured in the July uprising. Institutionally, you are part of the government," he said. "The martyrs and wounded of the July coup were the creators of history and could not be measured by ordinary standards." Professor Yunus said, "Those who are guilty must be prosecuted and those who are not guilty should be brought to the right path." He said, "Those who fled will not sit idle. They will conspire in various ways, but all will have to be united to build a new Bangladesh." আপনি ইতিহাসের স্রষ্টা। আপনার ছেলে, আপনার সন্তান, আপনার ভাই, আপনি নিজে যিনি আহত হয়েছেন, যারা এখানে আসছেন, তারা ইতিহাসের স্রষ্টা। ইতিহাসের স্রষ্টাকে সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে হয় না। যে জাতি ইতিহাসকে স্মরণ করতে পারে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ নেই। বিচারের কাজ চলতে থাকুক, যারা অপরাধী, যাকে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, তারা পুলিশের হাতে সুপর্দ করে দাও, বিচারের হাতে তুলে দাও, সে প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। তুমি তুলে দেবে তাকে, যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ সহ। অবিচার যেন না হয়। আমরা অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই আজকে এই সংগ্রাম হয়েছে, এই আত্মত্যাগ হয়েছে। আর আমরা যদি অবিচারে নেমে যাই, তাহলে তাদের আর আমাদের তফাৎ হলো কি? আমরা অবিচারে নামবো না। আমরা যাদের অপরাধী তাদেরকে পুলিশের হাতে, আইনের হাতে সুপর্দ করব। আর যারা অপরাধী নয়, যে পুলিশের হাতে দেওয়ার মতো নাই, তাদেরকে মানুষ করব। যে ভাই, এই দেশ আমরা একসঙ্গে করি, যেই দেশের স্বপ্ন আমরা দেখতেছি, তোমরা এই স্বপ্ন দেখে, তো এই দেশ আমার একার না, তোমারও এই দেশ। তোমাকে আমরা দেশ থেকে বাইর করার কথা বলতেছি না। তুমি এই দেশের সন্তান, আমি এই দেশের সন্তান। তুমি আমার বহু কষ্ট দিছো, আমি তোমার কষ্ট দেবো না। Liberation War Affairs Advisor Farooq Azam, Information and Broadcasting Advisor Nahid Islam and Health Advisor Noor Jahan Begum, among others, spoke on the occasion. Later, the Chief Advisor distributed checks of financial assistance to the families of the martyrs and injured in the July uprising.
A three-member delegation led by BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir held a meeting with Chief Advisor Professor Muhammad Yunus. The meeting was held at State Guest House, Jamuna today. BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed and Major Retired Hafizuddin Ahmed were also present in the delegation. In the meeting, they discussed important issues including the announcement of the roadmap for the national elections, the current political and law and order situation of the country. After the meeting with Chief Advisor, BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said the government assured them that it is working to hold the national election by December this year. He added that his party would in no way accept any local government elections before the national election. ন্যূনতম যে সংস্কার সেই সংস্কারগুলো সম্পূর্ণ করে যে কাজ তারা করেছেন ইতিমধ্যে কমিশন রিফর্ম কমিশন করেছেন একটা তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আপনার একমত হওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার কনসেনসাস হওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার বিষয়টা আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা প্রশাসনে যে সমস্ত ব্যক্তি এখনও যারা দোষর ছিলেন ফ্যাসিবাদের এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য এবং একই সঙ্গে তাদেরকে প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা আমরা বলেছি আমরা স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে কোনো মতেই একমত হব না আমরা খুব পরিষ্কার করে আগেও বলেছি এখনো বলছি যে জাতীয় সরকারের আগে কোনো নির্বাচন হবে না Consensus Committee will start dialogue with political parties on 15th of February with the recommendations of 6 reform commissions. Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam said these at a press briefing at the Foreign Service Academy in the capital today. Regarding Chief Advisor's meeting with the BNP delegation, Shafiqul Alam said that the main point of the BNP delegation was peace and stability. প্রথম মিটিংটা হবে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সাথে যে 6টা কমিশনে যে রিপোর্টগুলো এসছে সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে প্রথমবারের মতো যারা যারা পলিটিক্যাল পার্টি আছেন তাদের সাথে কথা ডায়ালগটা শুরু হবে আজকে বিএনপির 3 জন নেতা এসেছিলেন প্রফেসর ইউনূসের সাথে দেখা করতে তাদের আসলে মূল বক্তব্য ছিল তারা এই যে কিছু পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে সেই আলোকে দেশের পিস এন্ড স্ট্যাবিলিটির ব্যাপারে জোর দিয়েছেন তারা বিচার কাজ যাতে খুব দ্রুত হয় যারা এই অন্যায় অত্যাচারের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের বিচার কাজ যেন খুব দ্রুত হয় সেগুলোর জন্য বলেছেন এবং বিএনপির অসংখ্য কর্মী বিএনপি কেন অপোজিশনের অনেক অসংখ্য কর্মী তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা ছিল তারা বলেছেন প্রায় 1,25,000 মামলা এবং সেই মামলার বিষয়ে তারা জানতে চেয়েছেন যে এটা খুব দ্রুত যাতে মামলাগুলো যেহেতু এটা হয়রানিমূলক ছিল এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে গায়েবী মামলা হয়েছিল সেগুলো উদ্যোগ করার কথা বলেছেন অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছে তারা বলেছেন যে এখানে যেন কোনো হিউম্যান রাইটসের কোনো রকমের কোনো ভায়োলেশন না হয় এবং চিফ অ্যাডভাইজারের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে কোনোভাবেই হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হতে দেওয়া হবে না যারা যারা অন্যায় অত্যাচারের সাথে জড়িত যাদের এগেইনস্টে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে ক্রাইমের তাদেরকেই এই অপারেশন ডেভিল হান্টে আওতায় আনা হচ্ছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে এই ব্যাপারে আমরা খুবই সিরিয়াসলি মনিটর করা হচ্ছে কোনো ধরনের কোনো হিউম্যান রাইটসের কোনো ভায়োলেশন আমরা চাই না হোক এবং হবেও না Canada welcomes its engagement with Bangladesh to continue technical discussions towards a Foreign Investment Promotion and Protection Agreement, FIPA, to expand trade and investment ties between the two countries. Minister of International Development of Canada, Ahmed Hussain, expressed such when he called on Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the Chief Advisor's office at Tejgaon in the capital today. The Chief Advisor urged Canada to relocate their manufacturing factories to Bangladesh and make the country a production hub, taking advantage of Bangladesh's youth forces. He also requested the Canadian minister to expedite visa process for Bangladeshi students. The Canadian minister said they would welcome any legitimate student from Bangladesh and that the country's
recent decision to reduce the number of student study permits had not particularly targeted Bangladeshis. The chief advisor sought Canada's assistance again for bringing back stolen money from Bangladesh. During the meeting, the Canadian minister reiterated the support of his government for Bangladesh's interim government. They also discussed the ongoing reform initiatives in Bangladesh, the upcoming general election and the plight of Rohingya refugees from Myanmar. Canadian High Commissioner in Bangladesh Ajit Singh and Senior Secretary for SDG Affairs Lamia Morshed were present. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has asked the SCB Global CEO to speak on behalf of Bangladesh, highlighting the reforms being undertaken by the interim government since August. Professor Mohammad Yunus said Bangladesh has been a victim of a massive disinformation campaign in recent months, and he sought the SCB's help to fight this menace. The chief advisor made the call when the global chief executive officer of the SCB, Bill Winters, called on him at his Tejgaon office in Dhaka today. Chief advisor sought support from the Standard Chartered Bank to help trace and recover tens of billions of dollars siphoned off by people close to dispersed autocrat Sheikh Hasina. Winters assured that Standard Chartered will support Bangladesh reach its potential through its international network and global expertise. Religious Affairs Advisor Dr. A.F.M. Khalid Hussain today directed the Hajj agency owners and operators concerned to complete necessary contracts with the Saudi Hajj service provider company by February 14. Agreements with Saudi service providers must be completed by the February 14 with no possibility of extension. He said this at a press conference on Hajj 2025 at the Secretariat today. The advisor said if any pilgrim's contract remains incomplete, neither the Saudi nor the Bangladeshi government will take responsibility. The agency concerned must bear the consequences. 1,521 people were arrested so far across the country in Operation Devil Hunt that began from Saturday night. In a message today, police headquarters said of the arrested 1,521 people, 1,178 were wanted in different criminal cases and 343 were arrested under the Devil Hunt operation. Ongoing Joint Forces Operation Devil Hunt is aimed at arresting those trying to make the country unstable. Law enforcers will work with magistracy power relating to the Operation Devil Hunt. International human rights organization, the Human Rights Watch HRW, has found the direct involvement of ousted Prime Minister Sheikh Hasina and some top military and civil officers in overseeing the enforced disappearances of the individuals. It said Sheikh Hasina, as well as retired Major General Tariq Ahmed Siddiq, Major General Ziaul Ahsan and senior police officers were involved in overseeing the enforced disappearances. The US-based Human Rights Watchdog said in its recently released 50-page report titled After the Monsoon Revolution, a roadmap to lasting security sector reform in Bangladesh. According to the HRW, officers involved in enforced disappearances also told Human Rights Watch that Sheikh Hasina and senior members of her government had knowledge of incommunicado detentions and the disappearances happened by their orders. Shortly after Sheikh Hasina fled the country, 3 men were released from secret detention centers, and in all 3 cases, authorities had for years denied having them in custody. The HRW in its report also said the government should act on the recommendation of the National Commission of Inquiry to disband the Rapid Action Battalion, which has been responsible for numerous extrajudicial killings, torture and enforced disappearances. Mentioning that Bangladesh has a long history of divisive politics which can seep into law enforcement, the HRW said the interim government should establish independent civilian oversight over law enforcement, including through the National Human Rights Commission, with authority to carry out unannounced inspections of all places of detention. It should also enforce international standards on the use of force, making clear that any member of the security forces breaching them
will be held accountable, it added. Inali said that whoever has wanted to express independent opinions in the past 15 years has been abducted or killed. Those who committed these acts during the previous government's tenure will have no opportunity for impunity, the observing began today at the dual bench of Justice A.K.M. Asaduzzaman and Justice Syed Inayatullah Hussain. On December 9 in 2021, the trial court in Dhaka gave death sentence to 20 persons and life-term jail sentence to 5 persons in Abir Fahad murder case. Electrical and Electronic Engineering Department's student Fahad was residing in room number 1011 of Shere Bangla Hall in Buet. On the night of October 6 in 2019, he was beaten to death by a group of leaders and activists of Chhatra League. TCB's truck sale activities have started from today ahead of Ramadan. Anyone other than TCB's Smart Family Card holder can buy products from here. Authority concerned said that this program would continue in 50 points of the capital. During the upcoming Ramadan, beneficiaries will be able to purchase 2 liters of edible oil at 100 taka per litre, 2 kg of lentils at 60 taka per kg, 1 kg of sugar at 70 taka per kg, 2 kg of chickpeas at 60 taka per kg and 500 grams of dates at 155 taka. Bangladesh Bank has declared the monetary policy for the second half of current fiscal year with interest rate unchanged. Governor of Bangladesh Bank, Ahsan H. Mansoor, announced the monetary policy at Central Bank Auditorium in the capital this afternoon. Bangladesh Bank Governor expressed hope that the general inflation rate would come down to 8% by June this year. Governor said the main goals of monetary policy are to contain inflation, stabilize the foreign exchange market while building foreign exchange reserves of Bangladesh Bank and address the rapidly rising non-performing loans. Given the global and domestic realities, Bangladesh Bank remains committed to a tight monetary policy stance for the second half of fiscal year 2025, he added. জুলাই বিপ্লবে গণতন্ত্র Moving on to international.